So yesterday, మనం చెప్పాము that's to transfer messages from one queue manager to another queue manager. That is one way అనమాట. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది బై యూజింగ్ కమాండ్స్ అండ్ బై యూజింగ్ జియోఐలో చేసాము బై యూజింగ్ ఎంక్యూ ఎక్స్ప్లోరర్. ఇప్పుడు సేమ్ కమాండ్ విల్ యూస్ ఫర్ doing this queue manager, like queue manager to queue manager communication, that is intercommunication, distributed queuing another. So I will show you like each one by one, each step by step. I will show you whatever we did it in the MQ Explorer, same we will do it in the command prompt. So this just show DSP MQ and just a command. It is to like to show the even queue managers ఉన్నాయి, what all queue managers we have in the server. DSP MQ command తోటే we can see. If you see QM1 QM2 ఇక్కడ ఉన్నాయి, రన్నింగ్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూసామనుకోండి, ఇక్కడ కూడా క్యూ మేనేజర్స్ QM1 QM2. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో చూపిస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ జియోఎల్ MQ ఎక్స్ప్లోర్లో కూడా కనిపిస్తుంది. సో నా టుడే ఐ విల్ క్రియేట్ 2 more అనమాట. అంటే QM3 QM4 క్రియేట్ చేద్దాం. వాటి మధ్య బిట్వీన్ లైక్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ whatever yesterday I told you, right? Let me show the diagram that you can easily understand. సో నిన్న ఇది QM1 QM2 చేసాం. బిట్వీన్ QM1 సైడ్ ఈ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం. QM2 సైడ్ ఈ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం. సో బై యూజింగ్ MQ ఎక్స్ప్లోరర్ నిన్న చేసాం. ఈరోజు బై యూజింగ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ హౌ టు డూ అనేది మనం చేద్దాం. ఇక్కడ QM3 QM4 వస్తాయి ఇప్పుడు. ఓకే, సో లెట్స్ సే డాక్యుమెంట్ చూసారనుకోండి, క్రియేట్ ఏ క్యూ మేనేజర్ QM1 యూజింగ్ కమాండ్ CRT MQM QM. సో CRT MQM QM3 తీసుకుంది. QM1 ఆల్రెడీ ఉంది, QM2 ఆల్రెడీ ఉంది. సో మనం వెళ్తే QM3. సో క్యూ మేనేజర్ విల్ బి క్రియేటెడ్. చూడండి, సెటప్ కంప్లీటెడ్, కంప్లీటింగ్ సెటప్ కంప్లీట్. ఇప్పుడు కానీ మీరు DSP MQ కమాండ్ యూజ్ చేసేది ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి, QM1 QM2. అదే ఇక్కడ చూడండి, QM1 QM2 QM3. సో విండోస్లో అంటే MQ ఎక్స్ప్లోరర్లో క్రియేట్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఆటోమేటిక్లీ అనమాట. బట్ ఇక్కడ లినక్స్లో ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ వోంట్ స్టార్ట్, వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ మాన్యువల్లీ. చూడండి, QM3 ఎండెడ్ నార్మల్లీ అని టెస్ట్. సో వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ the queue manager using command. So start and strnpm, it is the command. ఈ కమాండ్ డిఫాల్ట్గా వచ్చాయండి. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అనమాట. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ దీస్ కమాండ్స్. మనం ఈ కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలి దీనికి. సో ఈ కమాండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలి. సో స్టార్ట్ చేయడానికి ఏం కమాండ్, సో క్యూ మేనేజర్ చూడడానికి ఏ కమాండ్, ఎండ్ చేయడానికి, డిలీట్ చేయడానికి చాలా కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఐడియా వస్తే, తర్వాత వన్స్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ని మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి చూసుకోవచ్చు. సో క్యూ మేనేజర్ QM3 అనేది స్టార్ట్ అయింది. దెన్ వీ హ్యావ్ టు లైక్ స్టార్ట్, రైట్? స్టార్ట్కి వచ్చేసి strnpm QM3. చూడండి, ఇట్ స్టార్ట్ కాబట్టి ఎర్రర్ వస్తుంది. క్యూ మేనేజర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇన్స్టాలేషన్ 1. Queue manager started using version. సో ఇప్పుడు సేమ్ కమాండ్ DSPMQ అయ్యింది. ఇక్కడ ఎండెడ్లో ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసరికి రన్నింగ్లో వచ్చింది. సో వీ హ్యావ్ స్టార్ట్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసేదానికి ఏం చేసాం, ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇక్కడ క్యూస్ ముందు చేసి రైట్ క్లిక్ ఇవ్వడం. ఛానల్స్ అయితే ఛానల్ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వడం. ఇట్లా MQ ఎక్స్ప్లోరర్లో అయితే ఇట్లా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వీ నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్యూ మేనేజర్. If you see here, run the queue manager using command. So we need to run MQS, run the queue manager. To create the objects, we need to run MQSC. We need to run the queue manager. So that run MQSC queue manager name QM3.
to create the objects, right? To create the objects, what all objects, transmission queue, remote queue, sender channel. These all to create, we need to enter into like run MQSC command we need to use. See, it will ask now. Whatever the comments, we need to type it here. ఇక్కడ చూడాలి మన యాక్చువల్గా కమెంట్స్. సో రన్ ఎంకేఎస్సి QM3 ఎప్పుడైతే మనం టైప్ చేసామో ఇట్ విల్ ఎంటర్ లైక్ క్యూ మేనేజర్ లోపలికి ఎంటర్ అయినట్టు జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్. దీని లోపల విత్ ఇన్ దట్ క్యూ మేనేజర్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. వాట్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇది వన్ వే కాబట్టి చూడండి, ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ, రిమోట్ క్యూ, సెంటర్ ఛానల్, సెండర్స్ అయితే. సో ఫస్ట్ ఈ 3 క్రియేట్ చేద్దాం. సో 3 క్రియేట్ చేద్దామంటే జస్ట్ కమ్ డౌన్. చూడండి, లిసనర్ బై ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి క్రియేట్ చేస్తారంటే లెసన్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను. the command listener page then create a listener using command define అంటే జస్ట్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ అని డిఫైన్ చేయడం. డిఫైన్ లిసనర్ నేమ్, ఈ బ్రాకెట్లో ఉండేది లిసనర్ నేమ్. టీఆర్పి టైప్ అనేది ప్రోటోకాల్, ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేయడానికి టీఆర్పి టైప్ టీసీపీ. పోర్ట్ అనేది ఆన్ విచ్ పోర్ట్ లిసనర్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్. సో on what port listener should be created. So just can copy this command. Define listener name. Whatever మనం ఏదన్నా ఇచ్చుకోవచ్చు listener name. T that LSTR. Okay, name of the listener. TRP type TCP. OTL. So if you remember, then our two cameras already 1414 icham, 1415 icham. So we can't use those 2 ports for this queue manager. If you give, it won't start. It start kadan the queue manager. So 1416 iddam. Then 1415 odaniki icham, 1414 unna kada. So today we will give 1416. ఇదే 1416 చేయాలని మ్యాండేటరీ ఏం కదండి. ఇచ్చిన పోర్ట్ ఇవ్వకూడదు, కొత్త పోర్ట్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. 1500 ఇచ్చుకోవచ్చు, 1600 ఇచ్చుకోవచ్చు. చాలా డిపెండ్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద లిజనర్. డిఫైన్ లిజనర్ నేమ్, ఈఆర్పి టైప్ టీసీపీ పోర్ట్. ఎంక్యూ లిజనర్ క్రియేటెడ్. సో ఎంక్యూ లిజనర్ క్రియేట్ చేస్తేనే ఫస్ట్ ఇట్ స్టాప్లో ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద లిజనర్. Okay, start listener name ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి, QM3.LSTR ఇచ్చాను. QM3.LSTR చూడండి, రిక్వెస్ట్ టు స్టార్ట్ ద IBM ఇంక్ లిజనర్ స్టార్ట్. సో లిజనర్ స్టార్ట్ చేసేసాం. చూడండి, యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ వెదర్ ఇట్ ఈ స్టార్టెడ్ అన్నమాట. డిస్ప్లే LS అంటే లిజనర్ స్టేటస్. సో ఈ కమాండ్ బై హార్ట్ చేయకూడదండి. బై హార్ట్ చేశారంటే ఇట్ వాంట్ లైక్ కష్టమైపోద్ది. బై హార్ట్ చేయకుండా జస్ట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ మనం లిజనర్ స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ లిజనర్. క్రియేట్ చేయాలి. డిఫైన్ మీనింగ్, క్రియేట్ అన్నా డిఫైన్ అన్నా ఒకటే మీనింగ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమి చేస్తారంటే డిఫైన్ చేస్తాము. వీఆర్ లైక్ లిజనర్ని డిఫైన్ చేస్తాం. సో డిఫైన్ లిజనర్ నేమ్ ఇస్తాం. లిజనర్ యొక్క ప్రోటోకాల్ ఏమంటే టీఆర్పి టైప్ టీసీపీ 421416. లైక్ లాజికల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నేను బై హార్ట్ చేశానంటే ఇట్లా ఇట్ విల్ హెక్టిక్ అనమాట, మీకు బటన్ అయిపోద్ది. ఇవన్నీ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బై హార్ట్ చేయడం. బెస్ట్ ఆఫ్ లాజికల్ వేలో ఇక్కడ డిస్ప్లే LS స్టేటస్ని డిస్ప్లే చేయాలి, లిజనర్ స్టేటస్ని డిస్ప్లే చేయాలి. సో డిస్ప్లే DIS అంటే డిస్ప్లే, లిజనర్ స్టేటస్ అంటే LS స్టేటస్. సో దాని లిజనర్ నేమ్ QM3.LSTR. ఇంకా చూడండి, స్టేటస్ చూపిస్తుంది. చూడండి, స్టేటస్ రన్నింగ్లో వచ్చింది, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశాము, పోర్ట్ ఏంది, టీఆర్పి టైప్ ఏంది. Like it will show all start like time 823 create this and time వచ్చింది.
So like this is the way to create the listener, start the listener, display to check the status of listener. So అదే మనం ఇక్కడికి వచ్చాం అనుకోండి ఎన్పిఆర్ స్కోర్లో జస్ట్ click on listeners, right click on it, new TCP listener. Just give the name, something, then finish. So it will create. But in Linux, it won't like that. So that's why I'm just telling these comments in the command prompt. Whatever the train we are practicing in the commands, and it will be there in the Unix, in the Linux లో ఇట్లా ఉంటుంది. So that's why I'm telling you again in the Linux. This way of creating the listener create చేసి చూడండి transmission queue create చేయాలి. If you want to create the transmission queue, come here. Here will be a command. Create a transmission queue. To create the transmission queue, ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలంటే డిఫైన్ చేయాలండి. దట్స్ ఇట్. డిఫైన్ క్యూ లోకల్ క్యూ నేమ్ UVM4 ఇస్తుంది ఇక్కడ. అంటే నెక్స్ట్ క్యూ మేనేజర్ యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ యూసేజ్ అని ఉంటుంది చూడండి. యూసేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్మిట్ క్యూ. సో ఇఫ్ యూ గో హియర్, నేను మనం చూసినట్టు క్యూస్లో వెళ్తాం. న్యూ లోకల్ క్యూ సెలెక్ట్ చేసి నేమ్ సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పెట్టాను. ఇక్కడ చూడండి ఈ యూసేజ్ ఉందే, నేను ట్రాన్స్మిషన్ క్యూకి ట్రాన్స్మిషన్ ఇచ్చాను. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ రైట్, జియోలో ఇక్కడ ఎట్లయితే చేస్తున్నామో సేమ్ ఇక్కడ డిఫైన్ పర్పసెస్ టు క్రియేట్. క్యూ లోకల్ అంటే అక్కడ లోకల్ క్యూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. UVM4 యూసేజ్ ఎక్స్మిట్ క్యూ. దట్స్ ఇట్. IBM MQQ క్రియేటెడ్. సో ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే ఇక్కడ వస్తుంది. లెట్స్ సే ఎర్రర్ చూపిస్తాను. Like that, valid syntax for the MPSC commands. So it will show for you. So valid command usage ki valid command let's say where is our చూడండి valid usage లో either normal ఉండాలి, XML queue ఉండాలి. Okay, so it will show if you type something wrong. So we create transmission queue create అయిపోయింది. Then remote queue we have to create. So come to these documents, then we create a remote queue. So remote queue create చేయడానికి define queue remote. Okay, first I will show you here. Then you will get some. Yesterday we created it. This is the remote queue. So use new remote queue definition. Something ఏదో నేమ్ ఇస్తాను. Okay, remote queue. Come here, it will ask remote queue manager name, transmission queue, remote queue. ఈ 3 it will ask. Remote queue manager వచ్చేసి where we need to send the messages. So ఇప్పుడు QM4 వస్తుంది మన ఈ కేసులో, ఎందుకంటే మనం వన్ మోర్ క్యూ మేనేజర్ QM4 క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి. రిమోట్ క్యూ అంటే వేర్ దీస్ మెసేజెస్ విల్ బి స్టోర్. సో రిసీవర్ సైడ్ క్యూ మేనేజర్ యొక్క లోకల్ క్యూ విల్ గివ్ హియర్. ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ అంటే వాట్ ఎవర్ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ మనం క్రియేట్ చేసేది. సో ఆ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూని మనం ఇస్తాం. సో లెట్స్ క్రియేట్ ద రిమోట్ క్యూ. Define queue remote. Okay, remote queue QM3.RQ. Okay, QM3.RQ. Remote queue manager name, RPM name. So whatever here, right? Remote queue manager. That's what RPM name. So we will give the QM4. And then next PM4 create this. Remote RQM name. Okay, so then we need to give RQM name అయిపోయింది. then R name అంటే remote name అంటే R name QM4.LQ. so where we need to send the messages అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి రిమోట్ నేమ్ అంటే రిమోట్ క్యూ నేమ్ అన్నమాట. రిమోట్ క్యూ ఎక్కడ we need to send the message అంటే ఈ క్యూలో స్టోర్ అవుతాయి మెసేజెస్ QM4.LQ. So then XMIT queue, we need to give the XMIT queue. XMIT queue and transmission queue. What is the transmission queue name we have given? QM4 we have given. We go up there, you can see here. What is the transmission queue we have given? Remember, transmission queue, define queue local,
local queue create చేయడానికి, but when you give the usage, it will create it as a permission queue. So permission queue name ఏమి ఇచ్చింది, QM4 ఇచ్చింది. Just enter. So చూడండి IBM queue created. So we have created the remote queue also. So transmission queue అయిపోయింది, remote queue అయిపోయింది. Then we need to create the sender channel. So go to the document, create a sender channel. So define channel. So channel name అన్నమాట. What is the name of the channel? నేను QM1 to QM2 పంపిస్తున్నాను కాబట్టి నేమింగ్ కన్వర్షన్ అవుతాయి. ఈరోజు QM3 to QM4 చేస్తాం. QM4 చేస్తాం. So define channel name, define channel name things, channel type. So if we see here, click on the channel. When you click right click on this, click on this, see ఇక్కడ మన సెంటర్ ఛానల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. So that we need to define in the command as well. So that's a channel type. Channel type STR. So channel type ఇచ్చాం, which is STR. And the channel name ఇచ్చాం QM3 to QM2. So then we have to give the TRP type. So protocol ఇవ్వాలి. TRP type TCP ఇచ్చాం. Then we need to give the connection name. So if you see here, we have given connection name also. So click on next. So connection name, permission to local communication. So the connection name that we give it as a con name. చూడండి ఇక్కడ కాన్ నేమ్ ఇచ్చాను. కాన్ నేమ్ CONNMA, name con. So చూడండి local host why we have given, right? It's the same server కాబట్టి local host ఇచ్చాను. Local host colon bracket other queue manager port number. We need to give the another queue manager because from sender channel, if you see actually diagram, whatever I said, right? When we put the message in the remote queue, it will use the transmission queue via sender channel. It will send. So ఈ sender channel లో we need to define ఈ QM2 యొక్క IP address port number where we need to send. So like that way we need to give 1416 queue manager, 1417 we will give it for the next QM4 queue manager. Okay. So then XMIT queue we need to give the transmission queue. XMIT queue of ఏమైతే XMIT queue name ఇక్కడ QM4 ఇచ్చాం. Okay, define channel name. Channel type is SDR అంటే sender. TRP type is protocol, TCP protocol. Con name అంటే connection name. Why we have given local host అంటే సేమ్ సర్వర్లోనే ఉంది మన అనదర్ క్యూ మేనేజర్ కూడా. సో అందుకని లోకల్ హోస్ట్ ఇచ్చాం. ఇఫ్ అవర్ క్యూ మేనేజర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ సమ్ అదర్ రిమోట్ సర్వర్, రైట్? ఆ సర్వర్ యొక్క IP ఇస్తాం ఇక్కడ. సో పోర్ట్ నెంబర్, ఆ క్యూ మేనేజర్ యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇస్తాం. సో దెన్ ఇట్ విల్ యూజ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ. See, something wrong is there. So something wrong is there. So that's why it is given it as a like syntax error. What we have done the wrong here, we need to check. Here, let's say we need to give it as a created. So we have to give it is connection name is a string parameter. So
then string parameter key, we need to give the single quotations here. So the single quotations ఇచ్చినప్పుడు it took it as a IBM MP channel create. బట్ ఇక్కడ చూడండి లోకల్ హోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎర్రర్ వచ్చింది. సింటాక్స్ ఎర్రర్ డిటెక్టెడ్ అట్ 1 ఆర్ నియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద కమాండ్ సెగ్మెంట్ బిలో. సో ఇక్కడ వరకు కరెక్ట్గా ఉంది కమాండ్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇట్ ఫెయిల్డ్ అనమాట. సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు వెరిఫై వై ఇట్ ఫెయిల్డ్. సో ఇఫ్ యూ సీ కనెక్షన్ నేమ్ CONN name, you can see here where it is. సో ఇక్కడ కనెక్షన్ నేమ్ అనే స్ట్రింగ్ ఉంది, CON నేమ్ కనెక్షన్ నేమ్ స్ట్రింగ్ ఉంది. సో ఆల్వేస్ స్ట్రింగ్ని ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ కోట్స్లో డిఫైన్ చేయాలండి. ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద స్ట్రింగ్ ఇన్ ద సింగిల్ కొటేషన్. దట్స్ వై ఇట్ గివెన్ ద ఎర్రర్ హియర్. సో ఎప్పుడైతే మనం సింగిల్ కోట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చామో దాట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఛానల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో వాయిస్ ఛానల్ లోగా ఉందన్న. ఒక్క సెకండ్, లెట్ మీ ఇంక్రీజ్. హలో అన్న, వాయిస్ చాలా స్లోగా ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు ఓకే. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకే అన్న. సో మనం QM3 ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ QM3 అన్ని ఇప్పుడు చూడండి, మనకి MQS4లో ఏం చేయలేదు. యు సీ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ క్రియేటెడ్. చూడండి QM3.RQ QM4 క్రియేట్ అయింది, అంటే రిమోట్ క్యూ క్రియేట్ అయింది, ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ క్రియేట్ అయింది, ఛానల్స్లోకి వచ్చేసరికి ఛానల్ కూడా క్రియేట్ అయింది. దాని లిజనర్స్లోకి రండి, లిజనర్ ఆల్సో క్రియేటెడ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ వాట్ ఎవర్ వీ డిడ్ రైట్, ఇవన్నీ మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో చేశారు. బట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద MP Explorer ఆల్సో. సో సెండర్ సైడ్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ నౌ. ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ అయిపోయింది, రిమోట్ క్యూ అయిపోయింది, సెండర్ ఛానల్ అయిపోయింది. Now we need to create the receiver side. So we could QM2, but in our case we are only queue manager local now. Once we need to come out, right? So we need to give the end end enter. So it come out it normal command from the. So if we want to create any objects, we need to go inside the queue manager. So దానికి ఏమి ఇస్తామంటే run MQS అనే కమాండ్ ఇస్తాము. ఈ కమాండ్ run MQSC space queue manager name. It will enter into the queue manager. There we will create the like whatever the objects we need, transmission queue, remote queue, sender channel. Inside the queue manager create చేస్తాం. సో ఆ ఇన్సైడ్ ద క్యూ మేనేజర్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవడానికి ఎండ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇట్ కమ్ అవుట్. లెట్స్ సీ QM3 ఉంది, రన్నింగ్లో ఉంది. సో సెండర్ సైడ్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. Now we need to do at the receiver side. Receiver side కూడా queue manager create చేయాలి. Queue manager create చేయడానికి same command again we need to, if you go here in the here itself you can see receiver side configuration. So ఇప్పుడు QM2 ఉంది, మనం QM2 ఆల్రెడీ నిన్న క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ QM4. సో CRT-MQM QM4. విండోస్ సిస్టమ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో కమాండ్స్ ఎట్లా అయినా వర్క్ అవుతాయండి. ఇట్స్ నాట్ ఏ క్యామెల్ కేస్, అంటే కేస్ సెన్సిటివ్, నాట్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్. ఆల్ ఫుల్ ఇచ్చిన వర్క్ అవుతుంది, స్మాల్ లెటర్స్ ఇచ్చిన వర్క్ అవుతుంది. బట్ వెన్ యూ గో టు ద యాక్చువల్ లినక్స్ మిషన్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఇఫ్ యూ యూజ్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇట్ వోంట్ వర్క్ దేర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ DSPMQ చూడండి, వన్ మోర్ క్యూ మేనేజర్ క్రియేటెడ్. Queue manager name QM4 ended immediately. ఇక్కడ చూడండి DSPMQ we have 3 queue managers only, QM1, QM2, QM3. అదే once we created queue manager name QM4. So queue manager create అయింది, just it is in ended now immediate state. So we need to start the queue manager strmpm QM4. So it will start now. So they started. So to see the status of the queue manager again, DSPMQ. చూడండి QM4 రన్నింగ్లోకి వచ్చింది ఇక్కడ. సో QM4 రన్నింగ్లోకి వచ్చింది, ఇక్కడ ఎండ్ ఇమీడియట్లో ఉంది. వన్స్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ బై యూజింగ్ strmpm ఇట్ స్టార్టెడ్, దెన్ ఇట్ కేమ్ ఇట్ యాజ్ ఏ రన్నింగ్. సో వీ నీడ్ నౌ క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ అయిపోయిందండి. జస్ట్ నౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్.
సో ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంది, రిసీవర్ సైడ్ వాట్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ వి నీడ్ టు లైక్ క్రియేట్. లిజనర్ ఒకటి, లోకల్ క్యూ ఒకటి, రిసీవర్ ఛానల్, ఈ 3 మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో that we will do now. So to create the object, we need to enter into the queue manager. So for that, run mqsc, we need to use the command. So run mqs, to enter into the queue manager, we need to use the run mqsc. So run mqsc queue manager name, qm4. So we enter into the queue manager. So here we need to create the objects. సో ఏం ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి లిజనర్ ఈజ్ లినక్స్లో చేసేటప్పుడు లిజనర్ అనేది ప్రతి దాంట్లో కామన్గా చేయాలండి విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఇన్ ద లినక్స్. సో లిజనర్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్. ఇక్కడ QM3లో ఇందాక క్రియేట్ చేసాం, సేమ్ వే వీ విల్ క్రియేట్ హియర్. సో వాట్ ఇస్ ద కమాండ్ టు క్రియేట్ లిజనర్? define listener qm4.lst. It's just for naming convention and అంతే. ఇదే నేమ్ ఇవ్వాలని ఏం లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. సో బై లుకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ టేక్ qm4.lstr. Okay, it is the qm4 listener, that's why. So trp type we need to give trp type tcp port వచ్చేసరికి 14. ఆ సెండర్ ఛానల్లో ఇచ్చామండి మనం ఇందాక. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇక్కడ సెండర్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ గివెన్ ద పోర్ట్ ఇన్ ద కనెక్షన్ నేమ్. సో వాట్ పోర్ట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ దే 1417 ఇచ్చినాం. సో ఇట్ షుడ్ బి లిసన్ ఆన్ ది సేమ్. సో దెన్ ఓన్లీ దట్ సెండర్ ఛానల్ విల్ కమ్ టు ద అప్. ఇట్ బోత్ విల్ కమ్యూనికేట్, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్. సో పోర్ట్. So if you remember, we have created the listener. So define listener name. Define listener name, trp type tcp, trp type tcp, port వచ్చేసి 1417. So by using this we have created. So now once we create the listener, right, it want to start in the Linux actually. So we need to start. So to start the listener, so to start the listener, see, we will have the command start listener. strt start listener. So listener name ఏమి ఇచ్చాం మనం? qm4.lstr ఇచ్చాం. Enter. Request to start the queue manager is accepted. So you can see the listener status. Display ls status qm4.lstr. చూడండి, క్యూ మేనేజర్ స్టేటస్ రన్నింగ్లో ఉంది. ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసాము? Status is running. Listener name, PID. So each and every listener of a PID assign అవుతుంది. 1417 trp type tcp, IP address star. So if you want to see the all the listener అనుకోండి, సర్వర్లో ఉండే listener అన్నీ చూసాం. సో దానికి ఏం చేయాలంటే డిస్ప్లే ls status star. If you give the star, it will give all. చూడండి, ఓన్లీ ఒకటే ఉంది ప్రజెంట్, మనం ఒకటే క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఒకటే ఉంది. Okay, so if you have multiple listeners, like more than one, we can see all here by using the star. If we give the star, it will display all the listeners. Okay, so listener is completed. Now we have to create the local queue. So to create the local queue, we have a command, right? Define queue local queue name. That's it. Define queue local queue name. So this name also we need to give the same name whatever we mentioned there in the remote queue definition, right? In the remote queue we have given the R name. You go up bit, you can see here. చూడండి, ఇక్కడ ఇది రిమోట్ క్యూ డెఫినేషన్ మన QM3లో క్రియేట్ చేసింది. ఇక్కడ
రిమోట్ క్యూ మేనేజర్ నేమ్ QM4 క్రియేట్ చేసాము. రిమోట్ నేమ్ లైక్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ద మెసేజెస్ అనమాట. సో రిమోట్ నేమ్ ఏముంది QM4.LQ. సో దాట్ QM4.LQ షుడ్ బి దేర్ విత్ ద లోకల్ క్యూ. Define Q local QM4.LQ. That's it. It will create the local queue. So IBM MQQ created. So local queue also completed. Now we have to create the receiver channel. You see here, receiver channel is there. So to define the receiver channel, we have a command again. So we have to create a receiver channel. So define channel name should be same as the sender. Sender అయితే ఏ నేమ్ ఇచ్చుంటామో same name we have to give here. If you see what is the sender name we have created, చూడండి ఇక్కడ QM3 to QM4. So the name of the sender channel and receiver channel should be same. So QM3 to QM4 ఇచ్చాం. So define channel name, define channel name, channel type ఇవ్వాలి. Channel type ఎందుకు ఇవ్వాలి? If you see here we have multiple channel types, right? Right click here, new channels on sender channel, receiver channel, server connection, clusters, and so multiple types are there. So by using this channel type, you can give RCVR. It will define the like RCVR అంటే receiver channel shortcut అన్నమాట. సెంటర్ ఛానల్కి ఇందాకలో SDR ఇచ్చాం. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ SDR ఇచ్చాం. సో ఛానల్ టైప్ అయిపోయింది. ఛానల్ నేమ్ డిఫైన్ చేసాం. TRP టైప్ ఏమి ఇస్తాం? TCP ఇస్తాం. లెట్స్ క్రియేట్. సో ఛానల్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయిందండి. సో లెట్స్ సీ దిస్ డయాగ్రామ్. ఈ 3 అయిపోయినాయి. రిసీవర్ సైడ్ కూడా ఈ 3 అయిపోయింది. సో మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాల్సినవి కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో నౌ వీ నీడ్ టు లైక్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీ మేనేజర్. సో టు కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీ మేనేజర్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద ఛానల్ అండి. So first we need to start the sender channel. So receiver channel we cannot start once because see the name of the both sender and receiver same ఉంటుంది. So when you start the sender channel, receiver channel will come automatically up if there is no issue. So that's why we need to start the sender channel. Right, sender channel left side ఉంది, sender queue manager లో ఉంది. మన sender queue manager ఏంది? QM3. So let's end this. It will come out. So type DSPMQ, it will show all the queue managers. So we need to go to the QM3, run MQSC QM3. So we enter here. So display CHL of QM3 to QM3. చూడండి డిస్ప్లే ఛానల్ చూస్తున్నాం అనమాట. వాట్ ఆల్ ఛానల్లో ఏముంది? డిస్ప్లే ఛానల్ CHL అంటే ఛానల్ QM3 to QM4. So if we come here, it will show the channel name, everything. So we need to start the channel. This if you want to now the channel attributes any చూసామండి. Now if you want to see the status, CHS of QM3 to QM4 అండి. ఛానల్ స్టేటస్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే ఇది స్టాప్లో ఉంది. ఛానల్ స్టేటస్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే స్టాప్లో ఉన్నాడు. నిన్న మనం అట్లా స్టార్ట్ చేసాం. జస్ట్ గో టు ద QM1, click on the channels, just right click on this, it will show start. So by this way we have started yesterday channels, but command prompt lo we don't get these right click options, right? So we have to start this channel by using the command. So first to see the status, what is, so display CHS of channel name, it given channel status not found. Then it give the channel status not found, this stop లో ఉన్నది. So we have to start display CHL, sorry not display, start channel. What is the channel name? QM3 to QM4. This is our channel name. చూడండి start IBM MQ channel started. ఈ సేమ్ కమాండ్ డిస్ప్లే కమాండ్ నేను అగైన్ ఇప్పుడు ఇస్తాను. చూడండి ఇందాక లేని ఛానల్ స్టేటస్ నాట్ ఫౌండ్ అని ఇచ్చింది, కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇట్ గివెన్ సమ్ నేమ్ లైక్ స్టేటస్ ఇది చూడండి స్టేటస్ ఇచ్చింది. ఎందుకంటే ఇట్స్ వీ హ్యావ్ రన్ రైట్. సో రన్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ విల్ షో ద స్టేటస్. సో
So connection name, localhost and it will take the 127.0.0.1 by default. So channel type SDR, status, running, XMIT queue, QM4. These are like it create. So if you see here, if you right click here, go to the properties, it will show all the properties. What is the transmission queue? What is the connection name? What is the channel name? It's all will show right like that. By using this channel display CHS and this queue manager like channel name, it will show them. So now we can see channel is started. If we go here also, is the queue manager. Right? QM3, QM4 ఉన్నాయండి. If you come, click on channels, చూడండి ఇక్కడ రన్నింగ్లోకి వచ్చింది. ఓకే ఇక్కడ రన్నింగ్లోకి వచ్చేసింది. సో ఛానల్ రన్నింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ పుష్ ద మెసేజెస్ రైట్. సో వీ క్యాన్ పుష్ లైక్ వీ క్యాన్ పుట్ ద మెసేజెస్ ఫర్ టెస్టింగ్. సో testing we can do from here also we can do, or from command prompt also we can. Here from here I have already shown you yesterday. So now I will show from the command prompt. But before doing the command prompt, let's put from here once whether you are getting or not for your understanding. Just go to the remote queue, just put the message, test message. So put the message, close here, come to the QM4 local queue, come to queues. చూడండి ఇక్కడ కరెంట్ డెప్త్ 1 వచ్చింది. They browse the message, double click on this message, it will give the data here. Then the test message. So now it is working basically, you can see. So this is the same way whatever we put here, right? So that we can do using the command also. Without going into this, we can do it in the command also. So come here to the document. So we have completed. Now we need to test, right? So come here. Testing one-way queue mechanism. DSP, MQ, run, MQS, it is all done. Start. So by using this command, AMQS put remote queue manager. ఇక్కడ మనం ఎక్కడ పుట్ చేస్తున్నాం, రిమోట్ క్యూలో పుట్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా. రిమోట్ క్యూ వచ్చేసి QM3.RQ. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? AMQS put. So it is the command to put the message to the queue. So we need to give, right? Come off of the AMQS put. Okay, it is the command to put the message AMQS put. So we need to give the remote queue because we are putting it in the remote queue, right? So what is the remote queue name? QM3.RQ. If you see here QM3.RQ. Then we need to give the queue manager name. What is our queue manager name? QM3. So when you type here, it will ask. Target queue is QM3. Now we need to type command prompt MQ message. So ఒక మెసేజ్ మనం టైప్ చేసాం. We can queue multiple messages అన్నమాట. చూడండి one more. This is for CMD testing. So 2 ఇచ్చామండి, ఎంటర్ ఇచ్చాం. Can give third also, or we can give Control C. So now we have given 3 and one more space also. So now go here, go to the QM4 queue manager, check the queues. చూడండి ఇందాక 1 ఉండింది. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చినాయి? 3 వచ్చినాయి. 3 ఎందుకు వచ్చాయి? మనం అక్కడ పుట్ చేసాం మెసేజ్. సో చూడండి ఇక్కడికి వచ్చేలకి డేటా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ MQ మెసేజ్, అగైన్ సేమ్ థింగ్, data log. This is for CMD testing. So whatever we put in this, it came into the local queue. So we can see the same like from here also. By using the command also we can see. Like how to see, I will show you now by using the command. So now GUI lo chusam, browse chesam. So we can able to see the messages whatever put in the command prompt, right? So we can browse also messages. See. We have command, we have the command to put the messages, right? So ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, we have like put the messages, right? By using this
who can get the messages also or browse the messages also. Two types ఉన్నాయండి. If you see here, here option is browse. ఓకే, బ్రౌజ్ చేస్తే ఇక్కడే ఉంటాయి మెసేజెస్, ఎక్కడికి వెళ్ళవు. ఓకే, క్యూలోనే ఉంటాయి. సో లైక్ if you want to browse the message, it will be there in the queue only. If you get the message, get చేస్తే క్యూ నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద గెట్ అండ్ ద బ్రౌజ్. సో ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేస్తారండి. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు బ్రౌజ్? ఏఎంక్యూఎస్ బీసీజీ. ఇట్స్ జస్ట్ షార్ట్ కట్. బీసీజీ అంటే బ్రౌజ్, ఏఎంక్యూఎస్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ బిఫోర్ దాట్. సో మన క్యూస్ మెసేజెస్ ఏ క్యూలో ఉంటాయి? లోకల్ క్యూలో ఉంటాయి. లెట్స్ సీ హియర్ queues. What is the local queue name? qm4.lq. qm4.lq. So this is the command to get the messages. Then we need to give the queue manager. What is the queue manager? Queue manager name is qm4. So qm4. Enter here. Search చూపించింది. సో this is ఇక్కడ చూడండి. This is for CMD testing. So it will display all the remaining details also. Each and every message have some default like parameters, and if you come here, when you click on this, you won't see here, only you will see the message, but that queue have some properties will be there. These are extended, clustering, triggering, statistics, like everything will be there, right? Those all details will be shown in the command prompt. So we can see this is for CMD testing. One message is there. If you go up, test message is there, right? If you go down something, here's the command prompt MQ message. So by using this AMQS BCG, we can browse the messages from the queue. We can browse the messages. Yeah. We have one more option, get the messages. The queue నుంచి మెసేజెస్ గెట్ చేయడం. నువ్వు గెట్ చేసావనుకోండి, ఇక్కడ ఉండవు మెసేజెస్, వెళ్ళిపోతాయి ఇక్కడ నుంచి. గెట్ చేస్తే కరెంట్ యాప్ 3 ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను గెట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ 3 0 అయిపోతుంది. సో గెట్ చేస్తే రిమూవ్ అయిపోతాయి, బ్రౌజ్ చేస్తే అక్కడే ఉంటాయి, బట్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఫర్ యూ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీసీజీ ఐ విల్ గెట్ హియర్, ఎంటర్. చూడండి మెసేజెస్ వచ్చేసాయి. టెస్ట్ మెసేజ్ ఒకటి ఉంది, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఎంక్యూ మెసేజ్ ఒకటి ఉంది. 3 వాట్ ఎవర్ 3 ఉన్నాయి కదా మన మెసేజెస్, 3 ఇక్కడ చూపించేసింది. నౌ యూ గో టు దేర్, చూడండి 0 అయిపోయింది. నాకు 3 ఉంది కదా, 0. సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బీసీజీ అండ్ గెట్. ఇఫ్ యూ డూ ద ఎంక్యూఎస్ బీసీజీ, ఇట్ విల్ జస్ట్ బ్రౌజ్ ఫ్రమ్ ద మెసేజెస్, ఇట్ విల్ కీప్ ద మెసేజెస్ ఇన్ ద క్యూ only. But if you do the MQS get, it will delete from the queue and it will show to you. That is the difference. So we have seen like how to see the messages, how to put the messages. So it is the way like to create the one-way communication via command prompt. Yesterday మనం ఎట్లా చూసాం, yesterday we have done it like we shown in the MP Explorer. GUI మోడ్లో ఎట్లా క్రియేట్ చేసాం చూసాం. దట్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఫస్ట్ అని చెప్పాను. బట్ రియల్ టైంలో బేసిక్గా 60% లినక్స్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి దేర్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ వీళ్ళలో ఎంపీ ఎక్స్ప్లోరర్, సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ won't allow. So MQ Explorer లేకపోతే we should not bother, right? So that's why I just showed today again same concept only, but it is like command prompt. So command prompt how to run these commands and all. So I shown here so whatever we did yesterday we did now. So you can see here. If you have any doubts, you can ask me. Otherwise you just go through the video once again. If you have any doubts, you will get some idea. సో వన్ వే కంప్లీటెడ్ అండి. 2 వేస్లో చూపించాను. ఒకటి GUI ఎంపీ ఎక్స్ప్లోర్లో చూపించాను, వన్ మోర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో చూపించాను. ఓకే, లెట్ మీ ఐ విల్ స్టాప్ దిస్ రికార్డింగ్ వన్స్.